Hello children, this is 10th Standard Science, Unit 3, Thermal Physics. Part 2. In the last class, we have seen about how thermal energy is transferred and the effects of thermal energy. In today's class, we shall learn about expansion of substances. Look into the paragraph. When heat energy is supplied to a body, there can be an increase in the dimension of the object. Dimension means parimanam, that is extension of length. This change in the dimension due to rise in temperature is called thermal expansion of the object. The expansion of liquids such as mercury can be seen when a thermometer is placed in warm water. All forms of matter like solid, liquid and gas undergo expansion on heating. ஒரு பொருளுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்கும்போது அந்த பொருளின் டைமென்ஷன் அதிகரிக்கும். டைமென்ஷன் மீன்ஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த லென்த் ஆஃப் an ஆப்ஜெக்ட். வெப்பநிலை உயரும்போது பொருளின் டைமென்ஷன் மாறுகிறது. இதுதான் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட். In liquids also, தெர்மாமீட்டரை சூடான தண்ணீரில் வச்சு பார்த்தோம்னா மெர்க்குரி எக்ஸ்பேன்ஷனில் தெர்மாமீட்டர் அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிறது நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ் என அனைத்து மிதமான பொருட்கள் வெப்பத்தினால் விரிவடையும். நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸ். When a solid is heated, the atoms of energy and vibrate more vigorously. Vigorously means மிக வேகமாக செயல்படக்கூடியது. This results in the expansion of the solid. For a given change in temperature, the extent of expansion is smaller in solid than in liquids and gases. This is due to the rigid nature of solids. இப்போது ஒரு சாலிட் பார்ட்டிக்கலை நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் விகரஸ்லியாக, அதாவது மிக வேகமாக என்ன பண்ணும், எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும். ஆனால் இந்த சாலிட் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதர் டூ இந்த லிக்விட்ஸ் கேஸஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சாலிட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்மாலராக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா டியூ டு த ரிஜிட் நேச்சர் ஆஃப் சாலிட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஆர் listed and explained below. Linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. Linear expansion means நீள்வெப்ப விரிவு. Linear expansion, when your body is heated or cooled in the length of the body changes due to change in its temperature, then the expansion is said to be linear or longitudinal expansion. அதாவது ஒரு பொருளானது சூடுபடுத்தினாலோ அல்லது கூல் பண்ணினாலோ அதோட லென்த் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். எப்போ அப்படின்னா when the temperature also changes. ஒன்று டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது இல்லைன்னா டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகும்போது the changes takes place. அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பேர் linear expansion. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as the coefficient of linear expansion. The ratio of increase in length of the body, அதாவது ஒரு அயன் பார் சூடுபடுத்தும் போது ஹீட் எனர்ஜி அதுக்கு கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த அயன் பார் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நார்மல் லென்த்லேருந்து சூடுபடுத்தினதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற அந்த லென்த்து தான் நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் linear expansion. The SI unit of coefficient of linear expansion is Kelvin power minus 1. The value of coefficient of linear expansion is different for different materials. The value of coefficient of linear expansion is different for different materials. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now look into this picture, how it was expanded here. Delta L is the expansion of this rod. The equation relating the change in length and the change in temperature of a body is given below. Delta L
by LO, which is equal to alpha L delta T. Delta L means change in length. நீளத்தில் இருக்கிற மாற்றம். LO means original length. LO na அதோட original length of the bar. Delta T na change in the temperature, that is final temperature minus initial temperature. Alpha L coefficient of linear expansion. So this is the way to calculate the linear expansion. Next see this superficial expansion. Superficial expansion means depends upon the area of the solid object. முன்னாடி பார்த்தது linear expansion, ஒரு ராட் எக்ஸ்டர்ன் ஆனிச்சு அப்படி அயன் பார் வந்து ஒரு சூடு இப்போ ஹீட் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனது வந்து சொல்லியிருக்கு. இங்கே ஒரு க்யூப் அந்த ஏரியாவோட பரப்பளவோட எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத இங்கே விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன், பரப்பு வெப்ப விரிவு. If there is an increase in the area of a solid object due to heating, then the expansion is called superficial or aerial expansion. So இப்போ ஒரு solid objectல வந்து ஹீட் கொடுக்கும்போது அதோட ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அதுக்கு பேர் தான் superficial or aerial expansion. Superficial expansion is determined in terms of coefficient of superficial expansion. The ratio of increase in area of the body per degree rise in temperature to its unit area is called as coefficient of superficial expansion. So அந்த ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. ஸோ தட் the unit area of the solid is also gets expanded. That we call it as the coefficient of superficial expansion. இந்த superficial expansion வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மாறுபடும். is different for different materials. The SI unit of coefficient of superficial expansion is K power minus 1. The equation relating to change in area and the change in temperature is given below. Delta A divided by AO, which is equal to alpha A delta T. Delta A means change in area, பரப்பளவின் மாற்றம், final area minus initial area. AO original area. Delta T change in temperature, that is final temperature minus initial temperature. Alpha A is coefficient of superficial expansion. Next, see this cubical expansion. Here an object is in the form of a cubical size. So இந்த cubical ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதுக்கு சப்ளை பண்ணும்போது அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ வால்யூம், பருமன் மூலமாக எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ look into the paragraph now. If there is an increase in the volume of a solid body due to heating, then the expansion is called cubical or volumetric expansion. As in the cases of linear and aerial expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of cubical expansion. அதே போல் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் போல் இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் போல் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் நம்ம இதில் அளந்து சொல்ல போகிறோம். எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ் ஆகும்போது த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். எந்த பொறுத்து? அதோட வால்யூமை பொறுத்து. இதுக்கு பேர் நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ மெஷர்ட் இன் Kelvin inverse, so that the ratio of increase in the volume of a body per degree rise in temperature to its unit volume is called as coefficient of cubical expansion, and this is also measured in Kelvin inverse. The equation relating to change in volume and the change in temperature is given below. That is delta V by VO equal to alpha V delta T. Delta V is nothing but
சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றம். ஃபைனல் வால்யூம் மைனஸ் இனிஷியல் வால்யூம். VO ஒரிஜினல் வால்யூம் உண்மையான அளவு. டெல்டா T சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர். Delta T change in temperature, that is final temperature minus initial temperature. Alpha V coefficient of cubical expansion, அதாவது பரப்பு வெப்பநிலை மாற்றம் இது. Different materials possess different coefficient of cubical expansions. இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு coefficient of cubical expansion வந்து வேறுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This gives the coefficient of cubical expansion for some common materials. Let us look into the paragraph now. How do the expansion varies for different materials? Coefficient of cubical expansion of some materials. Name of the material aluminium. Coefficient of cubic expansion in Kelvin power minus 1. That is for aluminium 7 into 10 power minus 5. Brass is expanded up to 6 into 10 power minus 5. Brass na pittala. Glass extended up to 2.5 into 10 power minus 5. Water 20.7 into 10 power minus 5. Mercury 18.2 into 10 power minus 5. This is the coefficient of cubic expansion for some of the materials. See here, expansion in liquids and gases. When heated, the atoms in a liquid or gas gain energy and they are forced further apart. The extent of expansion varies from substance to substance. அதாவது liquids or gases substance, when heat energy is supplied to it means atoms விலக்கு விசைக்கு உட்படும். தட் இஸ் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபர்தர் வில் அப்பார்ட். பொருள் விரிவடைவதன் அளவு பொருளுக்கு பொருள் வேறுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எ கிவன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் a liquid will have more expansion than a solid and a gaseous substances which has the highest expansion when compared with the other two. அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜி டெம்பரேச்சரோட ரைஸ் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னா இந்த லிக்விட் வில் ஹாவ் த மோர் எக்ஸ்பேன்ஷன். லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் என்ன ஆகுமா இந்த சாலிடையும் கேஸஸ் சப்ஸ்டன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விடில் அப்டைன் த ஹையர் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஓகே, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விட் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஹையராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The coefficient of cubical expansion of liquid is independent of temperature, whereas its value for gases depends on the temperature of gases. In the cubical expansion of a liquid, okay, அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது they are independent of temperature. அது டெம்பரேச்சர் வந்து தேவைக்கேற்ப எடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஆனால் இந்த கேஸஸ்லாம் வந்து they are only dependent on the temperature of the gases. கேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணும் அது எக்ஸ்பேன்ஷனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. When a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container and supplying heat energy to the liquid through the container. The thermal energy supplied will be partially used in expanding the container and partially used in expanding the liquid. Thus, what we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. Hence, for liquids, we can define real expansion and apparent expansion. Real expansion means உண்மையான விரிவு. Apparent expansion means தோற்ற வெப்ப விரிவு. See here, ஒரு பாத்திரத்தில் லிக்விடு தட் இஸ் வாட்ரு, ஆயிலு, மில்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது பாத்திரத்தின் வழியாக லிக்விடுக்கு ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறோம். அந்த ஹீட் எனர்ஜி பாதி அளவு பாத்திரத்தையே சூடுபடுத்துது, மீதி அளவை வந்து இந்த வெசல்குள்ளே இருக்கிற அந்த லிக்விடை வந்து சூடுபடுத்துது. இப்படி ஒரு பார்ஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் வந்து நடக்கிறதுனால அதற்கு உண்மையான விரிவு வந்து நேரடியாக கணக்கிட நம்ம முடியாது. அதனால் உண்மை விரிவும் அதாவது அந்த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷனும்
தோற்ற வெப்ப விரிவுன்னு இருக்கிற அந்த அப்பரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனும் என ரெண்டு வகையில் நம்ம விவரிக்கலாம். ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். If a liquid is heated directly without using any container, then the expansion that you observe is termed as real expansion of the liquid. Real expansion அப்படின்னா உண்மையான வெப்ப விரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா ஒரு லிக்விடை வந்து பாத்திரமே இல்லாமல் சூடுபடுத்த போகிறோம், அதுக்கு பேர் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த லிக்விடை அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தட் அந்த லிக்விடுக்கு பேர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of the true rise in the volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. The SI unit of coefficient of real expansion is Kelvin power minus 1. See here, apparent expansion. Apparent expansion means தோற்ற வெப்ப விரிவு. அதாவது heating a liquid without using a container is not possible. அதாவது எந்த ஒரு லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் பாத்திரம் இல்லாமல் சூடு பண்ணுறது இயலாத காரியம். அதனால் thus in practice you can heat any liquid by pouring it in a container. A part of thermal energy is used in expanding the container and a part is used in expanding the liquid. அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாதியான ஹீட்டை வந்து பாத்திரத்துக்கு அனுப்போம், மறுபாதியான ஹீட்டை வந்து அந்த லிக்விடு ப்ரெசன்ட் இன்சைடு தான் வெசலுக்கு அனுப்போம். Thus what you observe is not the actual or real expansion of the liquid. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container is called the apparent expansion of the liquid. இப்போ எதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா the real expansion, that is the volume of the liquid which is present inside the vessel which gets expanded. பாத்திரத்துக்கு உள்ள அந்த இருக்கிற அந்த லிக்விடு வால்யூம் அளவில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட். அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பேர் தான் நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் when it is rise in the volume of the liquid per degree, ஒரு டிகிரிக்கு which is rise in the temperature. அதோட ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். எந்த அளவுக்குனா to its unit volume. So coefficient of apparent expansion is defined as the ratio of the apparent rise in the volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. The SI unit of coefficient of apparent expansion is Kelvin inverse or K power minus 1. Okay children, let us recall now what we have learned in this session. Expansion of substances. In that, all forms of matter like solid, liquid and gas undergo expansion on heating. Next, real expansion and apparent expansion is also explained here. Thus, in next class, we shall learn about experiment to measure real and apparent expansion of liquid and fundamental laws of gases. Thank you children.